Gracias a los participantes que se van uniendo, daremos comienzo en unos minutos. Gracias a todos por su participación. Daremos unos minutos más antes de comenzar. Bienvenidos. Gracias por su participación. Daremos inicio en unos momentos. Gracias a las personas que se van uniendo. Estamos dando unos minutos más antes de comenzar. Gracias por su paciencia. Bienvenidos a nuestros participantes. Estamos a escasos minutos de comenzar. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Soy Yolanda Navarro del área de marketing de Tenable. Les recuerdo que esta sesión será grabada para compartirse con ustedes posteriormente. También que estaremos recibiendo sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas, que lo ven ahí como Q&A, en el cual pueden encontrar en el lado inferior de su pantalla y pueden hacernos llegar sus inquietudes en cualquier momento. Sin más, doy la bienvenida a Hermes Romero, director regional de ventas para Rola. Muchas gracias, Yolanda, y bienvenidos a todos a este interesante webinar. El día de hoy vamos a tocar un punto muy importante que se está viendo cada día más dentro de la región, y básicamente es un formato de panel, ¿no? de varios expertos que los estaré presentando en unos segundos, y la idea es un poco discutir entre todos este tema de la seguridad OT o seguridad operativa en el mundo industrial. Y básicamente entender por qué deberíamos trasladar o extender este programa que normalmente lo tenemos bien desarrollado en la parte de TI, por qué lo deberíamos llevar a las redes TO. La tecnología operativa hoy día es fundamental para todo lo que hacemos, desde la generación de energía, alimentos, fábricas, sistemas médicos, transporte, todo hoy día, data centers, todo hoy día tiene componentes de tecnología OT, y también son hackeados, ¿no? También son comprometidos, y obviamente entre más vitales sea esa operación, pues mayor va a ser el efecto eh, que un ataque a estos dispositivos o a estas redes va a generar. Hasta ahora no han sido tan frecuentes como en las redes TI, no porque sean más seguras, sino porque creo que habían sido históricamente menos atractivas, pero hoy día hay un atractivo muy grande, tanto para obtener beneficios económicos como simplemente para causar daños, ¿no? Y realmente pueden causar mucho más daños que
que afectando las redes TI. En el día de hoy tenemos invitados muy, muy especiales, ¿no? Agradezco inicialmente a ellos por su tiempo. Como primera medida tenemos a Barak Perelman. Barak es hoy día vicepresidente de seguridad OT dentro de Tenable. Eh, Barak fue cofundador y director ejecutivo de Indegy antes que Tenable la adquiriera a finales del 2019. Recuerden que nosotros adquirimos Indegy para fortalecer nuestra oferta de seguridad en redes OT. Barak se graduó de la Academia Militar de Elite de Israel, Talpiot, y aporta años de experiencia en la práctica de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. También está con nosotros Mary Edwards, es un experto en ciberseguridad en tecnologías operativas OT y sistemas de control ICS, reconocido a nivel mundial, que colabora con la industria, el gobierno y el mundo académico para crear conciencia sobre los crecientes riesgos de seguridad que afectan la infraestructura crítica. Como vicepresidente de seguridad tecnológica operativa en Tenable, Marty trabaja con los líderes gubernamentales y la industria a nivel mundial para ampliar la comprensión e implementación en las personas. Previo a unirse a Tenable, Marty Edwards se desempeñó como director global de educación en la Sociedad Internacional de Automatización y fue el director con más años en servicio del equipo de respuesta de emergencias cibernéticas de los sistemas de control industrial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También nos acompaña Luis Berger, él es ingeniero civil industrial con especialidad en telecomunicaciones y seguridad informática. Tiene más de 11 años de experiencia en la industria de seguridad de la información como líder de proyectos complejos, ventas consultivas de múltiples soluciones tecnológicas, así como también responsable del desarrollo de productos y servicios en las compañías donde se ha desempeñado. Actualmente hace parte de nuestro equipo de Tenable para Latinoamérica, reside en Chile, donde también estoy yo, y bueno, ha jugado obviamente un papel fundamental en el desarrollo de Tenable a nivel regional. Acá fue donde comenzamos esta labor. También nos acompaña Julio Gutiérrez, gran amigo de hace mucho tiempo, un profesional de seguridad de la información muy calificado, con 19 años de experiencia progresiva en la industria de seguridad de la información. Eh, Actualmente trabaja en Tenable Network Security, donde trabaja como Enterprise Security Engineer para Centroamérica y el Caribe. Julio se ha desempeñado en roles similares para otras empresas como Carbon Black, IBM, donde lideró iniciativas de ventas en la Florida y el Caribe. Julio también eh, trabajó como Principal Security Analyst en Florida Power and Light. A principio de su carrera, Gutiérrez fue System Engineer para Internet Security Systems. Y por último, pero obviamente no menos importante, el doctor Jorge Herrerías cuenta con más de 15 años de experiencia en distintas áreas de la seguridad informática. Inició su carrera haciendo trabajos de investigación en el Tecnológico de Monterrey, en actividades como detección de intrusiones y análisis forense, mismas que le valieron el título de doctor en ciencias computacionales. Posteriormente aplicó su conocimiento en la industria privada, fungiendo como consultor en diversos proyectos. El doctor Herrerías ha tenido la oportunidad de colaborar con diversos fabricantes de ciberseguridad. Actualmente se desempeña como responsable de ingeniería de ventas en Tenable, orientando sus esfuerzos a la evangelización de la importancia que tiene la higiene en la prevención de los delitos y ciberataques. Jorge hace parte del equipo de ingeniería de México. Y bueno, aprovecho para nuevamente darle la bienvenida a todos. Gracias por participar. Thank you guys for joining us. Y gracias obviamente al equipo de marketing por hacer este webinar posible. Julio, creo que tienes la palabra ahora. Perdón, estaba en silencio. Gracias, Hermes. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos, vamos a comenzar el round table y inicialmente vamos a hacer unas preguntas a los panelistas que son frecuentemente en similares round tables que hemos tenido, preguntas más frecuentes, los clientes y los canales quieren escuchar, ¿verdad? O son las preguntas que más se hacen frecuentemente. Vamos a tener esta parte donde son ya preguntas que consideramos importantes para discutir y analizar. Se puede abrir un poco más si hay
preguntas de ustedes, de la audiencia. Luego vamos a hacer un formato open, donde ustedes pueden hacer preguntas a los panelistas como quieran, de la naturaleza que quieran, ¿vale? Comencemos escuchando a Martin y a Barak con respecto a su experiencia, su vasta experiencia en el mundo de OT, asegurando y protegiendo infraestructuras en diferentes organizaciones y que los ha llevado a carrera tan exitosa dentro de Tenable, Indigi y en otras industrias. Barty tiene una gran experiencia también con el gobierno de los Estados Unidos. Si quisiéramos escuchar hasta dónde ha llegado. Martin, I just introduced you, explain to the attendees. This is going to be this about your experience throughout your career. For you, Martin and Barak. And so what's the landscape? What is driving the convergence of the OT-IT? So explain, according to what you've seen so far, what is driving, protecting, and securing the OT environment. Thank you, Julio, and gracias, Hermes, for your nice introduction there. And hello to everybody. It's nice to see we have 60 participants, so we have a nice turnout on the call. So if I look back at my career, I started in the industrial control system, cybersecurity area about 15 years ago. And at that time, it was always very difficult to even get people interested in talking about the need for security. So as I look back, I'm very pleased that now we seem not to question the fact that we need to do industrial security and operational technology security. You know, the boards of directors, the senior executives in companies are seeing the attacks that happen in the news. So that whether it's ransomware or whether it's some other kind of malicious malware that's in the industrial systems, they see this in the news and they are asking their chief information security officer or security personnel, you know, what are you doing? What is our position? How are we protecting our company or our organization from these types of threats, right? So for me, that's a big change because there was a lot of, I think, people who didn't understand what these systems were and how important they are to the business. So from my perspective, I believe the OT systems are more important to the business than many of the IT systems. That doesn't mean that there aren't IT systems that are critical, but for the most part, if you're in a factory or a manufacturing or in a utility, electricity, water, oil, gas, you know, when those production go down, you know, when they get turned off, it's a very significant loss to the business, right? And can be safety issues as well for the public. So I'm glad we're focusing on that. I think the other thing that I've seen change over the years is, you know, we needed to have specialized technology to be able to have good visibility into the operational technology environments. You know, it wasn't good enough to take the sort of classic IT system and use it in the OT environment. We needed to have something that was special, built for the purpose. And luckily, we had the guys like Barak that did that. And so we have the tools now to see. I think the other thing that I will point out is in the old days, so more than 10 years ago, it was common that these systems were separate or isolated or air-gapped, however you want to explain it. But that's not the case anymore. Most of these systems are interconnected with the IT systems one way or another, either through the networking or with USB sticks or other removable media.
There's ways for the malware and the viruses to get in. There's ways for your intellectual property to get out. And so we need to think of this as one big system, right? A converged IT-OT system, and treat the security as if they are interconnected all of the time. And so having that type of visibility into those converged environments, I think, is critically important. So, and that's what we're here to kind of talk to you today. And so, Barak, I'd pass it to you for kind of your opening comments. Thank you, Martin. Thanks everyone for joining. And I'll try not to repeat Marty. I'll give a few words of background about myself and then what I think mainly we want to add currently. And going back 15 years, I guess I was lucky enough to handle both cybersecurity topics in the Israeli Defense Force, IDF in Israel. And luckily enough, I spent a lot of time in manufacturing plants, power plants. And myself and two partners, we founded Indegy exactly for that reason about 6 years ago, to bring together cybersecurity understanding with the deep understanding of how industrial environments operate, whether these are energy power plants, refineries, whether manufacturing, pharmaceutical, chemical, even transportation, railroads, the electricity grids, building management systems. And we wanted to bring the two together. I think the interesting question, maybe we didn't touch on until, is why now? These systems, we all understand, OT systems are typically very old, decade, 2 decades, nobody touched them. Why are we securing now? And Marty touched exactly on that point. At the end of the day, we all work in commercial companies and they need to generate revenue, they need to generate efficient revenue. And the same way that a decade ago, the financial industry started giving all of us apps on our iPhone and Android to reach our bank accounts remotely. The same thing, the drive for efficiency is what is today allowing engineers to connect remotely into OT systems. It allows water utilities to have a centralized control center instead of 1,000 small pump stations with people need to be there in the field. And I think that efficiency drives the connectivity of IT and OT environments, and this is what brought us today. I joined Tenable as part of the acquisition of Indegy about 8 months ago, and one of the main reasons we went with this acquisition is that Indegy had the philosophy of protecting OT equipment, PLCs, Siemens, Honeywell, Schneider Electric, etc., where Tenable mostly had the philosophy of protecting more IT equipment, Windows machines, servers, switches, routers, etc. And what both of us saw in the market is that these days, a proper security program being initiated in industrial companies, these security programs look at both sides, both at IT and OT. And hopefully they want to do it under one product, under one program. And we saw a lot of value to our customers. Tenable saw a lot of value to our customers. And this is why we joined forces. So I think that provides a bit of introduction both on the market and itself. I'll say one more thing as we are going to dive into the actual topics is that one of the items we asked ourselves 6 years ago, and we ask ourselves every year, what is the number one thing that is important to industrial engineers, to security managers in industrial companies? And this webinar is about security. Tenable is about security. And it's worth noting that still all of us understand and provide a lot of visibility as well. Asset visibility, understanding what I have in my environment, even before starting to secure it. This is a core in the fundamental approach of Tenable. I think it's also unique. I'm not very objective, but it's something that we will touch throughout the session, and I think a good important point to make early on.
Yeah, I would tend to agree, Barak, that you know, the efficiencies have been the driver for all of the interconnectivity, which of course, now that you have everything connected, you have to think about how to use it securely. But the one thing towards the end that you talked about is sort of I think is one of Tenable's main sort of points. There's a lot of talk about you know, advanced threat and nation state type of actors in these kinds of environments. But the truth is that if you don't know what assets and devices are on your networks, and you can't communicate with them to understand not only what their firmware level or patch level is, but what is the configuration of that device? What has anybody changed the logic to that device? You know, you need to know that the state, I guess, the state of your assets, right? And you have to have that fundamental base in place before you try to do some too advanced of cybersecurity things. And I think way too many people get all excited about, you know, doing the sort of sexy stuff at the end, but they don't focus on the fundamentals. So I just wanted to sort of reinforce that point that we believe you need to focus on the fundamental aspects first. Thank you, Martin. Thank you, Barak. I made some notes, hopefully just to highlight what I thought are the takeaways from your comments, your open comments. Okay, so yo tomé algunas notas aquí, espero que todos hayan tomado o quiero que estén seguros que se lleven esto en la mente. Una de las cosas que Martin mencionó es la importancia y la criticidad de los sistemas OT. ¿Y por qué? Porque por cuestión de seguridad del ambiente, seguridad, lo que llaman en inglés safety, ¿okay? Entonces, por eso cobra tanta importancia o más que los sistemas tradicionales IT, de los cuales nosotros conocemos, de tecnología de la información. Otro comentario que le hizo importante, la vieja sensación de seguridad con el tema de segregación, separación, en términos de inglés sería air gap, pero tendemos a olvidarnos de los USB drive, okay? Digital threats. USB drive, alguien conectando un sistema de almacenamiento en un sistema de control. Los fabricantes dando soporte, trayendo laptop, los ingenieros. Todos estos sistemas, como bien saben, sobrepasan el perímetro que se supone debe tener el air gap. Luego, Barak hizo... ¿qué lo llevó a fundar Indigi, ¿verdad? Era la combinación, luego de haber tenido tanta experiencia en haber trabajado en haber estado en el sistema de defensa de Israel, específicamente en la parte de manufactura, se unió con otra persona y entre estas dos personas, cómo asegurar desde el punto de vista de ciberseguridad a la industria, a la manufactura en cualquiera de sus naturalezas, ¿verdad? Los sistemas OT. Nunca olvidemos, siempre tenemos que estar, que los sistemas de OT son muy viejos. Recuerden que el tiempo de vida de un sistema OT es aproximadamente entre 20 y 30 años. ¿Okay? Están diseñados para que no los toquen. Una vez que se implementan, no se toquen. ¿Por qué hoy día esta iniciativa o qué es lo que lleva, qué es lo que empuja a proteger estos sistemas? Bueno, la generación de ganancias, ahora siempre el dinero, la parte financiera es importante y el principal motivo para generar, o una de las principales formas de generar o que haya más ganancias es eficiencia. Es el principal, lo que Barak mencionó, es la principal razón por la cual estos sistemas de IT y OT están convergiendo. Y Barak hizo énfasis en algo que quiero que se lleven también en cuanto a que Indigi se concentró en la parte de ciberseguridad para los sistemas OT y Tenable, como todos bien conocemos, se concentra en los aspectos de ciberseguridad en el mundo IT. Entonces, las dos compañías unidas forman una gran fuerza
para esta nueva oportunidad de convergencia donde hay que proteger a los dos ambientes porque hay una comunicación entre las dos. Y la principal, esto es importante también, la principal razón, la número uno, que les preocupa a los ingenieros industriales, a los gerentes de seguridad, es visibilidad. Recuerda el viejo axioma de no puedes proteger algo que no sabes que existe, ¿verdad? Si no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a proteger? Visibilidad es uno de los aspectos más importantes y que Tenable en su portafolio ofrece con Tenable OT visibilidad. Y Martin complementó ese comentario con no solo la importancia de saber qué fabricante, qué productos tiene, sino también cuál es el estado, en qué estado se encuentra desde el punto de vista de configuración, conocer quién lo cambió, cuándo se cambió, en qué estado se encuentra, está corriendo, está detenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos fueron realmente los puntos que tomé nota, que creo que fueron importantes, quizás se me hayan escapado algunos. Con esto vamos a pasar a algunas preguntas que consideramos puedan tener bastante valor para la audiencia. Y la pregunta, Martin, que tenemos aquí para ti es, have you seen countries or organizations outside of the US adopting standards such as NERC to protect and secure the power grids on all supported systems or resources? Por aquellos que no están familiarizados con NERC, debemos hacer una introducción. NERC es un estándar que se creó en los Estados Unidos para proteger la infraestructura crítica. Una de las infraestructuras críticas es energía, la transmisión, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Martin, I just was giving a fast introduction about what is NERC. No problem. No problem. It's so the answer is yes. I think that you know, the NERC in the United States has been used as a model. I won't say it's good or bad, but it's certainly a model, and so other countries are looking at it. I know in Latin America, for example, that the government in Colombia specifically has been looking at how they can adopt some of the NERC requirements to get better security overall of their electrical grid. Thank you, Barak. I'm sorry, Martin. Barak, I have one for you. Is there any other standard or guidance that you have seen be used in the other industries besides the energy sector? Sure. I think the second largest sector overall, besides energy, we usually talk about manufacturing. That's kind of the big industrial side besides energy. And there it's pretty interesting because we don't have a regulation, but we have a standard, which is different than the NERC. So, for example, we have the NIST, the National Institute for Standards in the US, and they have their manufacturing cybersecurity framework. The interesting thing about it is that their approach is to suggest the good practices to the asset owners instead of forcing them. I think it's important to bring it up because each of us can think about their own organization. What is the better approach? Should we have rules and mandates from our government, or should we have the government helping teach us what does security mean and why do we do it? And I think the combination of trying to both implement regulation and the manufacturing cybersecurity framework, which is a great document, I think it has both sides, because many cases we go into organizations, Marty and I, and we see that they are perfectly according to regulation, but they don't really do security. They do the minimum that is necessary, and they don't understand why in many cases. And I think that is very fundamental when going into implementing regulation. Asking ourselves, why are we doing something? What makes sense to us? And where does the regulation doesn't go far enough? And we need to do the extra mile according to our specific organization. So my suggestion would be to dive into the NIST as one of the main frameworks for OT security.
Thank you, Barak. And actually, I appreciate the clarification between the standard and regulation. NERCIP is the standard, but it's also a regulation. For those that doesn't meet the requirements, are fine. Okay, that's the now standard and regulation. Okay, so NERCIP has both. Now, Luis, you have mentioned to me that Chilean government seems to have adopted NERCIP as best practice to protect and secure the energy industry. Can you share your thoughts with the audience? Luis, tú y yo hablamos y hemos estado trabajando en NERCIP para entrenar a los canales. Por ahí tenemos algunas sorpresas para ellos. Clarificar qué es NERCIP, de qué se trata, cuán lejos llega. Pero sabemos que Martin mencionó Colombia. Colombia está adoptó oficialmente NERCIP para proteger su la infraestructura crítica en la parte de energía. Y Chile está siguiendo los pasos, si no fueron en paralelo, pero estuvieron muy cercanos. Luis, ¿tienes algo que comentarnos? Efectivamente, gracias Julio por la pregunta y un poco ir a la génesis antes de entrar derechamente en este tópico. Nosotros acá localmente hemos venido trabajando en distintas materias de ciberseguridad. De hecho, el gobierno está trabajando en algo que llaman la Política Nacional de Seguridad. Y como parte de esta gran iniciativa que ha tenido los distintos gobiernos, y eso ha sido importante, que ha sido transversal a los distintos gobiernos y distintos presidentes que han pasado acá, hay una empresa que hoy día es el responsable de coordinar el sistema eléctrico, que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Ya? Él es el encargado de que el sistema, por decirlo de manera simple, funcione y todas las empresas, tanto generación, distribución y digamos transmisión, estén dando la energía y la capacidad que el país requiere. Y ellos el año pasado, el 2019, en julio en específico, liberaron un documento que eso eran las 13 medidas o recomendaciones de ciberseguridad que las empresas que son parte, digamos, de este grupo debían cumplir. ¿Ya? Este documento fue inicialmente como una recomendación, fue inicialmente como una especie de guía para que las empresas pudieran abordar distintas problemáticas de seguridad, desde lo que son inventarios de los dispositivos, de la red, inventarios de los activos que se encuentran ahí, detección de amenazas, anomalías, etc. Ese documento, que duró aproximadamente un año, evolucionó este año, específicamente en julio de este año, a convertirse en el primer estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico. Y la particularidad que tiene este estándar es que se basa casi en un 100% en la normativa o estándar NERCIP. De hecho, utilizan los mismos controles, en este caso son 11, para poder, digamos, dar cumplimiento. Y esto hoy día, si bien como toda normativa, como toda, digamos, introducción de algo dentro de ciberseguridad, en específico en empresas industriales donde, digamos, el aislamiento histórico que ha tenido genera, digamos, una sensación de que no se necesita seguridad adicional, pero la realidad con los ataques nos demuestra lo contrario, ha generado hoy día nuevos desafíos que las empresas están empezando a abordar. Se necesitan incorporar procedimientos nuevos, servicios nuevos y, por supuesto, tecnologías que ayuden a poder cumplir esto. Yo creo que esto, en lo que hemos visto en conversaciones con distintas entidades de acá, si bien es un desafío inicial por todo lo que se tiene que hacer, sin embargo, es más bien, lo están viendo como un beneficio, es una hoja de trabajo clara de lo que se tiene que hacer, de los controles que se tienen que revisar, un poco les ayuda a alinear cuáles son las tecnologías que ellos deben adquirir para poder no solo cumplir con esta normativa, sino que seguritizar su proceso, que eso es lo más importante, pensando que estas son empresas críticas para el desarrollo de un país. El sector energético hoy día, nosotros la verdad es sumamente positivo el hecho que se haya implementado un estándar en Chile. Como lo comentaste también, en Colombia se está haciendo lo mismo y esperamos que esto también digamos, se vea en la región, probablemente Argentina, Perú, Brasil, México, etcétera, van a adoptar normativas similares. En bajo, yo creo que NERCIP va a ser por lejos el estándar en el sector eléctrico. Gracias, Luis. Aquí vamos a cambiar un poquito la tónica, el tema. Hemos cubierto un poquito de
regulaciones estándar, cómo estas regulaciones estándar se están adoptando en otros países o no, o en Latinoamérica, cómo, no quiero decir afectar, pero cómo han sido bien recibidas para proteger la infraestructura crítica de algunos países. Muy probablemente eso tenga un efecto dominó. Esperemos que sí. La intención es proteger todo esto. Nos interesa a todos, ¿ok? Porque mencionamos, recuerden, safety, el ambiente, humanos. Cuando un sistema de estos críticos se ve, si se ve comprometido, podemos causar daños bastante graves al ambiente o a los seres humanos. Vamos a hablar un poquito del threat landscape, Martin, right? So the NSA and the CISA alert covered during the presentation. We didn't mention it much, but you can, summarize what it is for the audience. But in that alert, we talk about, it talks about mitigating actions due to the recent malicious cyber activity against critical infrastructure. So what makes OT so attractive target for bad actors, right? This is the consequences of so many incidents around the world that, pushes the cybersecurity infrastructure, CISA, to come up with these recommendations. What are your comments about? Yeah. So first of all, when the U.S. government, different departments get together and put out some alert like they did, you should pay attention, right? It's hard to get different pieces of the government to work together. And so when they put that type of alert out, it means they have some information that they want to get in front of those people. So the Homeland Security in the United States is what the CISA is. I think two reasons why you see sort of an increase in this area. One is this is important infrastructure, right? So when you look at the power, electricity, or the natural gas, the gas supply to a big city in South America or anywhere in the world, these are very attractive targets, right? From a military or nation state perspective. So we have lots of countries that are looking into other countries' infrastructure back and forth. So, it's a critical, we call it critical infrastructure for a reason, right? The word critical there is there for a reason. So it's important. The second one is related, right? And it's the financial aspects. We talked or when I made my initial comments that the OT environment is very important to manufacturing operations or your business value, right? The profitability of your company is tied to, can you make the cars coming off of the assembly line, or can you put the food into the can, that's coming off of the end of the line? And if these systems are impacted in any way by ransomware, for example, then that can cost the company many, many millions and millions of, and it doesn't matter. When you're talking hundreds of millions of US dollars or euros or peso or whatever the currency is, it's big numbers, right? So, it's kind of a joke, but you ask the bank robber in the United States, 100 years ago, they said, "Why do you rob the bank?" And the bank robber replied, he said, "That's where the money is." The bank robber would go somewhere else if the money was sitting in a different building, but he went to the bank because that's where the money is. I think the money is in the OT system, is in the ICS system. And so when you can use ransomware to impact that system, it's worth bigger ransom. Thank you, Martin. Thank you. Moving on, Jorge, I have one for you, right? We want your participation too. So let's talk about, since we're in the threat landscape, probably some of you know MITRE ATTCK, which is basically a knowledge base of, es una base de datos de
tactics, techniques, and, que los adversarios utilizan, ¿verdad? Procedures, yeah. And procedures, ¿verdad? Para ganar acceso y comprometer a un sistema de computación. Este grupo también creó ahora, por eso es importante, también tiene una sección específica, las tácticas, técnicas y procedimientos para ganar acceso o comprometer sistemas OT. ¿Okay? Entonces, dicho esto, Jorge, mi pregunta a ti es la siguiente. Hemos visto de la importancia y de lo crítico, lo que tiene que ver con amenazas cibernéticas. Ahora, te pregunto, en lo que tú has visto en tu experiencia en México, ¿esa es la única preocupación? Barak mencionó algo de el número uno, el aspecto es visibilidad, ¿verdad? Entonces, no es tan solamente, lo que no quiero que se vayan pensando es si air gap, si no es amenaza cibernética, estamos bien, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos, Jorge, tú has visto que también son importantes y son de mayor preocupación para la parte de los ingenieros de OT y los security managers? Gracias, Julio. En efecto, la pregunta es sumamente relevante porque voy a utilizar la terminología que utilizó precisamente Marty al respecto. Solemos irnos por la parte sexy, al menos en nuestra área, sin dejar de, y a menudo nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante y por dónde debemos iniciar. Evidentemente, como bien has dicho, esta base de datos es sumamente importante porque estamos hablando de que hay múltiples actores maliciosos que utilizan ataques informáticos para encontrar el dinero, como también ya mencionaban. Pero debemos tener en cuenta que este no es el único riesgo que los entornos de operativos están corriendo. Los ataques informáticos solo se suman a estos riesgos que históricamente, muy desde antes de esta transformación, han afectado a la industria y potencialmente pueden tener efectos tan nocivos como el mismo ataque informático a tal punto de tener una línea de producción o en el caso de energía, pues imagínense el hecho de parar la distribución de energía hacia todo un país, ¿no? Entonces, estas amenazas pueden provenir de diferentes factores. Uno de ellos, y es muy importante y de altísima relevancia, es el factor humano, ya sea que pueda ser deliberado, como un empleado descontento, o un factor humano de forma accidental, un error humano, ¿no? Entonces, lo importante aquí es reconocer que cualquier solución que se encargue de proveer seguridad a un entorno operativo no solo debe contemplar la ciberseguridad, sino que además debe, y como bien ya lo has mencionado, debe ser capaz de dar visibilidad sobre el inventario. ¿Qué está pasando con todos estos dispositivos? ¿Cómo se están comunicando entre ellos y hacia un entorno convergente como puede ser el de TI por esta evolución de los entornos? Debe tener, importante, ya lo mencionó Marty y Barak, debe ser capaz también de tener un control de configuraciones. Una vez que yo tengo visibilidad sobre el inventario, lo que yo quiero saber es el estado de configuración de estos dispositivos. Saber si alguien cambió esta configuración. Como mencioné el factor humano, puede que haya cambios en estas configuraciones de forma deliberada o de forma accidental. Entonces nosotros, para proteger esta planta, tenemos que tener esa visibilidad. Debido a esto, evidentemente, la tecnología que solía ser de Indegy, ahora Tenable OT, ha sido en gran medida adoptada no solo por los equipos de seguridad informática, sino por el resto de integrantes y que históricamente han pertenecido a la parte operativa de la empresa. Gracias, Jorge. Gracias. Barak, this is the last question and it's my favorite. I saved it for last. What differentiates IT security mindset from OT safety mindset? Can you provide some guidance as to how to bridge the two so that the recommended mitigations technique proposed in NSA CISA alert are set in motion? And the reason that is my favorite, because the two worlds, fight between each other for
power. But anyway, because those as of yesterday, they were silos. Everyone was doing their own thing. So we didn't coordinate this, but it's also my favorite question, honestly, because I think it's my favorite because it gives us as a vendor the opportunity to make sure we really provide value to our users. That's why it's my favorite. And I want to follow up where Jorge finished, and about security being not just cyber attacks, even if that is the more sexy part. And let's start with an anecdote. Sitting in a power plant, talking to the engineers, asking the engineers, do you bring IT security to help you design the security program? And no, we're not bringing IT. So why not? And then they ask me, when your computer stops working and you call IT, what do they tell you? Restart your computer. I cannot restart my turbine every time there's a problem. That's not how OT operates. That's not how industrial facilities operate. And I think that really boils down. IT thinks differently. They think about data first. We mentioned it before. They think about data, about confidentiality. And as you mentioned, OT think about uptime safety. And that is the reason why both sides really come from a different perspective. What we have found to work the best in the past decade or so, where does safety and uptime is the same thing as security. And I think it's exactly where we started, around visibility. If you work in the plant, you're a plant manager, plant engineer, and you think about your Siemens or Schneider Electric or every integrator coming into my facility for a maintenance session. They bring their own laptop, they connect to my network. 6 hours later, when they leave, I'm the engineer, I have no idea what they did in my network. I have no audit trail, no backup of the changes. Maybe they forgot their laptop in the network. Maybe they had malware on the laptop. All of these things are of a big concern to engineers. That's the big concern to OT, because not because it's sexy and it's cyber attack, but because it will stop their facility. And I think my number one tip for IT security managers wanting to convince the engineers this is important and they should put focus on this and that they should help them and work together, I think that's the main thing. Thinking about the day-to-day activities, what can stop a facility, what can cause downtime, and each one of these events is a cyber event that security should be protecting. It can be a generic malware, it can be a malicious insider, again, as mentioned before, and this is what we saw bridge the gap. For the OT personnel, one more tip for the engineers. A lot of the engineers we are seeing still manage the IT portion of their facility. If you bring IT inside and they manage the switches, the routers, the firewalls, that's great for everyone, because what we really want to focus on is the process, is the efficiency of the manufacturing, is making sure our turbine is working at maximum efficiency. We don't want to configure switches, we don't want to configure routers. So I think slowly but surely, as these two organizations talk to each other and understand where each of them is coming from, I think we're seeing great results in the field on how they work together to bring security. Thank you, Barak. Great. I like it. Okay. So that opens the question for the audience. So it's an open questions. You can type your questions in the Q&A or in the chat, and I'll do my best to, you can type it in Spanish, in English, whatever you feel comfortable with, and I'll do my best to translate them if they're in Spanish or needs a better interpretation from the English barrier. So we open it up. Yolanda, you still Julio, there? Julio, you have a question there in the chat, but if you want, I can read it in English. Sí, por favor, ¿dónde está está en el chat? chat? Sí. Ayúdame allí, por favor. Aquí okay. está.
Sergio, ¿en cuál de los 13 controles del coordinador Expo Tenable puede aportar? Ok, 13 controles del Esa la coordinador. tomo yo, es por Chile, Julio. Vale, me imaginé que iba por allí. Sí, gracias Sergio por la pregunta. Tenemos soporte en distintos controles, incluso en distintos R o attachment de lo que está ahí en el documento. Para no entrar en tanto detalle ni en tanta explicación, si gustas nos puedes contactar y yo te mando un documento donde sale específicamente el cumplimiento que tenemos y cómo lo hacemos, por supuesto, de cada uno de esos controles que están ahí, pero te adelanto que es más de la mitad de los controles nosotros tenemos la posibilidad de dar cumplimiento a eso. Sí, Luis, a mí me gustaría agregar, basado en mi experiencia con NERCSIP aquí en los Estados Unidos, visibilidad. Barak mencionó inventario. Tienen que lo que llaman dispositivos críticos, sitios críticos. Si no saben quiénes son, cuáles son, y significa crítico, significa que si se comprometen, impide el normal uso o trabajo de ese componente o de esa entidad. Y cualquier componente cibernético que pueda afectar a esa entidad es un sistema crítico. Entonces, tienen que conocer cuáles son ellos, cómo operan, dónde hablan, qué protocolos, todo. Con todos esos detalles, Tenable OT nos puede ayudar desde el punto de vista de ingeniería al detalle. Y también, lo más importante, es demostrar cumplimiento, que cumplen con la norma. ¿Alguna otra pregunta tienes por allí, Yolanda? Sí, la voy a leer en inglés. Vale. For those of us who are integrators and provide information technology support to companies, what kind of courses or cybersecurity guidelines, if possible in Spanish, do you recommend to us? De la Patagonia, Argentina. Me imagino que quieren que mencionemos eso, que están bien, bien lejos. Sí, quieren saber sobre las tecnologías. Bueno, ellos dan soporte a tecnologías de la información y entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones de cursos o pautas de ciberseguridad pues para que ellos puedan enfocarse? Ya. Yo no, pero podemos hacerle seguimiento. Barak, Martin, the question, I don't know if you're familiar with a specific, let's start with English, right? Training to provide services around OT. The question was more toward to Spanish type of training, but that could be an starter, right? Are you aware of any? I'm not. Yeah, so I know, for example, when Hermes did my introduction, I worked with the International Society of Automation, ISA, with the ISA 99 62443 people. And I know they have some Spanish instruction, Portuguese instruction. I think primarily it was Brazil, but you know, if you went to their website, I do know they have some online Spanish courses and some that are available to be taught in person in LATAM. Thank you, Martin. Appreciate it. I just typed in the ISA 62443-42. That's the specific standard for the ISA. Any other question, Yolanda, do you have answered? No? Yeah. Industrial Internet of Things has been a trend in the last 2 or 3 years. What are the main challenges for organizations? Okay. Yeah, and I can take that one in English, Luis, if or Julio, if you want. You know, so I think when you look at whether it's Internet of Things, IoT, or Industrial Internet of Things, IIoT, really it's new buzzwords, right, that the marketing people tend to use. So you really need to understand where your devices are interconnected. So if your devices are using some sort of new 5G or cloud-based service, then you need to have
relationship, partnership with security companies that can span, into those cloud-based services. So, I think that you really need to understand where your perimeter is and what devices are critical. Myself, I wouldn't use, I don't think, those types of devices in a critical manufacturing environment, but we see them a lot in things like building management, so heating and ventilation and things like that in buildings. Definitely adds more complexity to the security design, right? Yeah, I would like to add, Martin, right? The fact that, again, it's not a convenience. There is always a need, but it needs to be done right in a secure manner. We're not saying not to use it. There is a risk, but it's always keep in mind that there must be a need to implement such technology. If you don't have the need to implement also such a technology, don't do it. Don't do it because it is convenient. Don't do it. All right. It looks at the surface, it looks like it's easy, but when you start to ask the questions about security, it becomes, I think, more complex, right? And so you have to do a thorough investigation. Correct. Yeah, I agree. Yep. Okay, Yolanda. We have one more in Spanish. Hemos visto que en Latinoamérica se están desarrollando regulaciones de ciberseguridad para infraestructura crítica en compañías eléctricas. ¿Cuáles son los efectos de estas acciones en la región? Who wants to take that one? I certainly can take it in English. When you look at these infrastructures, especially electricity, and they're looking at different regulations or standards, it's much like what Barack said earlier, right? Where you have the you have a voluntary standard that people can implement because they want to do better security. And in those cases, I think companies make the right choices, right? They make the right choices to do security for the right reasons. But if you have regulations, then sometimes they hire too many lawyers, maybe, to try to go around the regulations or do the very minimum amount of security. So I'm more of a voluntary, adherence to standards because you want to, right? Because you want to do a good job of security. But I also think that there's some conversation about the interconnections in especially things like electricity grids. Countries in South America share electricity between the countries. So if one country has a weak security and one country has a strong security, you're only as good as the weak link in that chain, right? So there needs to be a coordination between governments and between companies to make sure that the overall infrastructure is safe and secure. Martin, what makes it more difficult, the regulations in general, is documentation. I had so much hard time documented and to prove that you're in compliance. That's what everybody tries to avoid. Okay, very good. Barack, I have one for you, and I think we have talked about this one. What drives IT, OT, IIoT convergence? Right. I think I in the beginning I made a mistake of talking too early, maybe because of the question that came up. But I'll repeat because I think it's important. I don't think it's a trend that we can stop. We have met all with plant managers and security managers that think I'm going to air gap my environments, I'll separate, and forever I can do security for IT, security for OT, etc. There's nothing that stops innovation and nothing that stops efficiency, running after more efficiency for organizations
And these days, efficiency means technology, and technology needs connectivity. So we're going to see more and more of that IT-OT convergence. And as you just said, we need to do it, and we need to think about it, and willingly. It's better if we come to this willingly and not because we were forced. I think I missed the latter part of the question. No, it was what is driving the convergence of those technologies? So basically, I think it's the efficiency. You want to aggregate data. I remember meeting with a bottling plant, one of the largest firms in the world, and it's amazing. At the end of every shift, the engineer looks at the systems to see how much plastic was used to create the bottles. Then they walk to the IT network and put in the SAP system how much plastic they used, because the networks are not connected. If you ask me, my opinion, there's no way that 2 years down the road, there's still no connectivity. You want the information for analysis, etc. And the second major one is remote access. You want the engineers to be able, at the middle of the night, not to drive out to the oil field, to the refinery. You want to provide access because you want to lower costs. And that's lower costs, that's what always wins. So in a way, you can think of Tenable OT, of this entire discussion, as the enabler for IT-OT, for safe IT-OT convergence. I agree. That takes us to the COVID-19, probably the pandemic, or any pandemic that we may have in the future, right? This is a game changer, but anyway, you get the point. Yolanda, help me here with the time. It's 12. Yes, no, I think we have time just for one more question. Okay, go ahead. Yeah, so COVID-19 obligó a muchas organizaciones a implementar una operación remota. ¿Creen que esto acelerará la convergencia de TI y OT? Wow, I mean, that was a perfect storm. Okay. Martin, you want to answer that one and then we close it? Oh. Yeah, I think that Barak already hit on this, right? So I think when you look at the pandemic and the COVID implications, it has really sped up some of the remote access type of projects to allow remote engineering to happen. And this is usually best practice is to use the VPN infrastructure that your IT system already has in place, and then to make use of the convergence between the IT and OT systems to make sure that there's as much security there as possible. So this has really, I think, been something that's speeding up the connection between these systems. But you know, Barak is right. When we talk to these companies, there will be no air gaps. If there is right now, it will not exist in the future. And we see that happening very quickly and all over the world, not just LATAM. Yeah, thank you, Martin. Thank you, Barak. So takeaways, air gap is vanishing. Remote access to the OT is pretty much a need in times like this, okay? Call it an a backup access, whatever you want to call it, but it's here. And the other things that I'm taking away is the convergence is here. That train won't stop, and it's here to stay. Okay, thank you very much. So Yolanda, with that, I close the roundtable today. Gracias a todos por su participación. Thank you, everyone. Have a good day. Gracias, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bye-bye. Thanks.